La historia comienza en una tarde silenciosa en las vastas llanuras del oeste, donde el viento sopla con una calma enganosa y donde un hombre solitario, Samuel Harton Ranchero de rostro marcado por los ecos y los recuerdos, vaya a caballo, rumbo a su propiedad después de haber pasado la mañana revisando los límites de su rancho. Samuel ha vivido solo por más de una década. La soledad se la ha convertido en una compañera tan constante que, a veces, ya no distingue entre el silencio de afuera y el silencio que se le ha instalado dentro. Su vida se reduce a trabajo, largas cabalgatas, noches frías y ocasionalmente, un saludo distante cuando baja al pueblo por provisions, mientras cabalga por un sendero estrecho. Un brillo extraño al costado del camino atrae su atención. Entre los matorrales, a unos metros de distancia, ve una carreta vieja, ladera, con una rueda rota, como si hubiese sido abandonada a toda prisa. El caballo de Samuel resopla inquieto. La escena no encalla. No hay huelas frescas, no hay caballos atados, no hay voces. Todo está tan quieto que el aire parece sostener la respiración. Samuel desmonta lentamente, con la cautela que los ecos la han enseñado. Siempre hay risco. Bandidos, viajeros heridos, o incluso trampas. Pero cuando se acerca, no encuentra adultos, sino algo completamente inesperado. Un pequeño solozo rompe el silencio. Detrás de una manta polvorienta, sentada sobre el suelo enderezado, hay una niña de no más de 6 años. Está abrazando sus rodillas, con la cara escondida, los ojos rojos de tanto olor y el cabello enmaragado. Lleva un vestido sencillo de algodón claro, rascado en los bordes, y un pequeño botón perdido. Su otra mano sostiene algo que parece un pedazo de tela bordada. Tal vez un recuerdo. Samuel siente como el mundo se detiene un segundo. No está preparado para esto. Un caballo desbocado puede manejarlo. Una tormenta repentina, también. Para una niña sola, al lado de una carreta abandonada. Eso es distinto. Eso toca partes de su corazón que el creo muertas desde hace mucho. Con voz suave, baja el tono. Hola, pequeña. ¿Estás bien? Ella no responde. Su respiración temblorosa le confirma que ha estado llorando por horas. Samuel da un paso más, pero la niña retrocede como si él fuera una amenaza. Ella lo sabía. No puede acercarse de golpe. La vida le enseñó que algunos miedos son demasiado grandes para enfrentarlos con piedad, así que se arrodilla a la distancia, poniéndose a su altura y deja sus manos visibles. Mi nombre es Samuel. No voy a hacer daño. Solo quiero ayudarte. La niña levanta la mirada apenas lo suficiente para observarlo. Sus ojos, enormes y llenos de temor, reflejan la inocencia que brota por algo que no sabe explicar. Samuel reconoce este tipo de mirada, la de alguien que ha perdido algo. Irremplace habilidad. El ranchero observa la carreta con más atención. Ve restos de comida, una mantequilla, un sombrero masculino partido, marcas de lucha en la arena. Su expresión se endurece. Algo malo ocurrió, y la niña fue la única que quedó atrás. La pregunta es si por accidente o por intención. Un segundo solozo rompe el aire. La niña murmura algo apenas audible. Mi mamá? ¿Volverá? Las palabras golpean a Samuel como una ráfaga de viento helado. No sabe la respuesta,
pero si sabe que no puede decir la verdad porque nil mismo la tiene. Lo único que sabe es que una niña sola no puede cuidarse. Se levanta lentamente, manteniendo la calma, y extiende la mano hacia ella. No tienes por qué cuidarte aquí. Déjame acompañarte. Vamos a buscar lo que necesitas. Why no estarás sola? La niña duda. Mira su mano, luego su rostro, luego el camino. Samuel no se mueve ni un centímetro. Está acostumbrado a esperar. La vida de un ranchero es paciencia pura. Después de largos segundos, la niña con un gesto frágil, casi imperceptible, apoya su pequeña mano en la de igualdad. Es un gesto simple. Para Samuel, se siente como si algo olvidado despertara dentro de él. Algo que duele, pero también sana. Cuando ella se pone de pie, tropieza ligeramente, y Samuel la sostiene con suavidad. Ella no se aparta esta vez. La permite estabilizar. Para él, eso significa que ya no lo ve como un peligro, sino como un refugio. Un sentimiento que él no ha sentido en ecos. ¿Cómo te llamas? Pregunta Samuel con voz tranquila. La niña responde apenas en un susurro, Lily. El nombre es dulce, frágil, como ella. Samuel lo repite mentalmente, memorizándolo como si fuera una promesa. Mira el sol que ya empieza a descender. Sabe que no pueden quedarse allí más tiempo. Los lobos salen al caer la tarde. La noche puede ser cruel. Entonces la toma con más decisión, alza la manta del suelo y se la coloca sobre los hombros para protegerla del viento. Lily. Te llevaré a un lugar seguro. Ella levanta la vista, todavía temblorosa. Y pregunta, ¿y si mi mamá regresa y no me encuentra? La pregunta se clava en el corazón de Samuel como una espina. Él baja la mirada un momento antes de responder. Si regresa, yo mismo la traeré contigo. Te lo prometo. Lily respira hondo, y por primera vez desde que la encontró, sus hombros se relajan un poco. No completamente, pero lo suficiente para que Samuel se dé cuenta de que su confianza ha ganado un pequeño espacio. Él la ayuda a subir a su caballo. Lily se sienta delante, aferrándose a la montura. Samuel la rodea con un brazo protector mientras toma las riendas, pero antes de partir, mira la carreta abandonada una vez más. Algo dentro de él, un instinto viejo y endurecedor, sabe que habrá respuestas que más tarde deberá enfrentar. Pero ahora lo urgente es la niña. El camino hacia su rancho comienza entre sombras largas y luz dorada. Lily se inclina hacia él, apoyando su cabeza en su pecho sin decir palabra alguna. Samuel mira el horizonte, y en un susurro que ella no escucha dice, no te preocupes, pequeña. A partir de ahora, yo cuidaré de ti. Y con ese simple acto, al tomar la mano de una niña perdida, la vida de un hombre solitario comienza a cambiar para siempre. El camino hacia el rancho de Samuel Hart se extiende durante casi una hora entre colinas suaves, pastizales interminables y el eco lejano de los coyotes que anuncian que el día se está apagando. Mientras cabalgan, la niña, Lily, se mantiene aferrada a la montura con una mezcla de miedo e incertidumbre. Pero cada vez que el caballo da un pequeño brinco o el viento sopla más fuerte, ella se acerca más al pecho de Samuel, buscando algo que no ha tenido desde hace muchas horas. Seguridad. Samuel no habla mucho. No es un hombre de muchas palabras y nunca lo ha sido. Sin embargo,
Cada cierto tiempo mira dirijo a la niña para asegurarse de que sigue bien. Nota como sus dedos están fríos, como su respiración es irregular, como su pequeño cuerpo sigue temblando. No solo por el frío, sino por el miedo. Un miedo que él reconoce demasiado bien, el miedo de perderlo todo. Cuando finalmente llegan al rancho, el cielo ya está teñido de tonos morados y azul profundo. La casa es sencilla, construida en madera clara, con un porche amplio, ventanas pequeñas y un establo detrás. A pesar de su simplicidad, tiene algo cálido, algo que raramente alguien ve por casi nunca hay visitantes. Para Lily, es un refugio inesperado. Para Samuel, es el lugar donde ha vivido con sus recuerdos. Y sus silencios, Samuel desmonta primero y luego ayuda a la niña con cuidado. Ella toca el suelo y observa la casa como si no supiera que esperar. Samuel le sonríe suavemente, no con los labios, sino con la mirada cansada que intenta transmitir calma. Será te hogar por ahora, Lily. Aquí estarás segura. Ella asiente sin hablar. Sus ojos gigantes y llenos de dudas siguen cada movimiento del ranchero. Él abre la puerta de la casa. Una ráfaga de olor a madera vieja, café y cuero gastado se hacia ellos. Para un adulto puede ser un olor común, pero para una niña perdida. Es olor a calor, a humanidad, a algo que la vida le ha robado es mismo día. Samuel enciende una lámpara de aceite. La luz cálida ilumina el interior. Una mesa de madera robusta, una estufa de hierro, sillas sencillas, un par de mantas dobladas sobre un sillón y una alacena con lo justo. Nada lujoso, pero todo ordenado, como si Samuel tuviera ecos de vivir con disciplina y pocas distracciones. Siéntate aquí. Le dice señalando una silla. Lily obedece sin hacer ruido. Como si tuviera miedo de molestar. Samuel calienta agua y prepara una sopa sencilla con lo que tiene, papas. Un poco de carne saltera y algunas verduras. Mientras cocina, observa como Lily sigue con la misma manta sobre sus hombros, abrazada a una pequeña tela bordada. Es un retazo de algo más grande. Quizás un vestido, quizás una manta, quizás un recuerdo de su madre. Cuando la sopa está lista, Samuel la coloca frente a ella. Lily toma la cuchara con manos temblorosas y comienza a comer de manera tímida, como si registrar el sabor le costara esfuerzo. Pero poco a poco, el calor del plato la devuelve al mundo de los vivos. La niña, que había pasado horas llorando y temblando, empieza a respirar con más calma. Samuel se sienta frente a ella, sin tocar su comida, observándola con cuidado para sin invadir su espacio. Le gustaría hacer preguntas, saber qué ocurrió, saber de dónde vine, saber quiénes eran las personas que viajaban con ella. Pero no quiera asustarla. Quiera que coma, que descanse, que se sienta a salvo. Lily, al notar su silencio, levanta la vista. ¿Vendrá alguien por mí? Pregunta con un gelido de voz. Samuel siente un nudo formarse en su garganta. Podría mentir, pero opta por la verdad suave. No lo sé Lily, pero mañana ir al pueblo y preguntar. Ver si alguien te está buscando. Ella baja la mirada, con pensamientos que él no puede leer, pero que sospecha están llenos de temor. Él se inclina apenas hacia adelante. Lo importante ahora es que estés a salvo aquí. No voy a dejar que nada te pase. Las palabras,
pronunciadas con sencilla honestidad, tienen un peso más grande que cualquier promesa. Porque salen de un hombre que ha perdido demasiado, o que no podría soportar ver sufrir a alguien tan pequeño. Cuando termina de comer, Samuel le muestra un pequeño cuarto junto al sayo. Es una habitación vacía, pero limpia. Una cama, una silla y una manta de lana doblada. Lily observa el espacio con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Puedes dormir aquí? Dice Samuel. ¿Y usted? Pregunta ella. En la habitación de al lado, responde él. Si necesitas algo. Solo toca la puerta. Lily asiente, pero antes de acostarse. Se queda parada un largo momento mirando la figura del ranchero, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Luego, con mucha timidez, pregunta, ¿Usted cree que mi mamá está viva? Es una pregunta peligrosa, cargada de esperanza frágil. Samuel no puede mentir. Tampoco puede romper el corazón andad así que dice lo único que puede. Mañana intentar encontrar respuestas. Lily, no voy a rendirme. La niña asiente débilmente y se acuesta. Samuel la cubre con la manta, un gesto que no hacía desde atrás, desde antes de que la soledad se apoderara de su vida. Lily cierra los ojos lentamente, y su respiración comienza a estabilizarse. Poco a poco, el sueño la envuelve, pero Samuel no se ve de inmediato. La observa un momento, sintiendo pesadumbre por lo ocurrido y un extraño impulso protector que hace mucho no experimentaba. Algo dentro de él le dice que esta niña está destinada a cambiar su vida. Que luego él por una razón que todavía no comprende. Cuando finalmente cierra la puerta y vuelve a su propia habitación, Samuel no duerme de inmediato. Se sienta frente a la ventana, mirando las estrellas. Es día encontró a una niña sola, pero también encontró algo dentro de sí mismo que crea muerto. Mientras escucha el silencio profundo de la noche, murmura para sí mismo, no importa lo que venga. No voy a dejarla sola. Y en ese momento, sin haberse dado cuenta, ya ha dado el primer paso hacia convertirse en lo que pronto le dirá a Lily sin dudas. Cierto, Padre. A la mañana siguiente, Samuel Hart se despierta antes de que salga el sol, como ha hecho durante toda su vida. Pero esta vez, su rutina tiene un peso distinto. Durante años, sus amaneceres han sido silenciosos, solitarios, previsibles. Hoy, en cambio, hay una pequeña presencia en su casa. Una niña dormida en el cuarto contiguo, una vida frágil que ahora depende de él. Y eso le da al amanecer un significado completamente diferente. El ranchero se levanta, enciende la estufa y prepara café. Mientras el agua comienza a hervir, se acerca a la puerta de la habitación donde Lily duerme. La abre con cuidado, apenas lo suficiente para ver dentro. La niña está acurrucada bajo la manta, abrazando la pequeña tela bordada que lavaba el día anterior. Su respiración es tranquila, quizá la primera noche en mucho tiempo que consigue descansarse en miedo. Samuel cierra la puerta con suavidad, y siente un pequeño nudo de alivio en el pecho. No sabe por qué, pero quiere protegerla, incluso de los ruidos más pequeños. Después de darle un poco más de tiempo para dormir, él prepara un desayuno sencillo y llama suavemente. Lily, ya es hora. Ella aparece minutos después, con los ojos medio cerrados pero con un aire menos temeroso que la noche anterior. Samuel nota el cambio y eso lo anima.
Hoy iremos al pueblo, le explica. Hay personas ali que pueden ayudarnos a saber qué pasó con tu familia. Lily baja la mirada inquieta. Samuel se inclina un poco para verla a los ojos. No estarás sola. Yo estaré contigo. Esas palabras parecen darle un poco de fuerza, así que asiente. Después del desayuno, Samuel la ayuda a subir al caballo. Esta vez Lily ya no tiembla igual. Se sujeta de la montura, pero también se apoya en el brazo del ranchero. Él lo nota y siente una calidez inesperada. El pueblo y el sheriff cuando llegan al pequeño pueblo de Willow Creek, las miradas curiosas se posan de inmediato en ellos. Samuel no es un hombre que suele traer compañía, mucho menos una niña. Las mujeres que barren las aceras, los hombres que ajustan carretas, incluso el dueño de la tienda general levantan las cejas, preguntándose en silencio QOCURRE. Samuel no se detiene explications. Baja del caballo y lega ayuda a Lily, quien se aferra a su mano como si fuera su único ancla. Juntos entran a la oficina del sheriff. El sheriff Collins, un hombre de mediana edad con bigote espeso y una presencia firme, levanta la vista desde sus documentos. Samuel Hart. Eso sí que no lo esperaba. ¿Que te trae por aquí tan temprano? Samuel. Se hace a un lado y dice que el sheriff via la niña. Collins frunce el ceño. ¿Quién es ella? Samuel respira hondo. La encuentra ayer, sola, al lado de una carreta abandonada. No había nadie más. El sheriff se pone de pie de inmediato. ¿Estás diciendo que hubo un ataque? Eso parece, responde Samuel. Pero no vi cuerpos, solo señales de lucha. Collins camina alrededor del escritorio y se inclina hacia Lily, pero sin invadir su espacio. Hola pequeña, soy el sheriff Collins. Estoy aquí para ayudarte. ¿Recuerdas lo que pasó? Lily traga saliva. Se aprieta las manos. Mira a Samuel, buscando fuerza. Él asiente lentamente, como si la dijera, estoy contigo. Finalmente, ella habla en un susurro. Unos hombres aparecieron de repente. Mamá gritó. Mi papá intentó detenerlos. Luego, hubo disparos. Me escondí debajo de la manta. Y cuando salí, todos se habían ido. Samuel siente una panzada en el pecho al escuchar su relato. El sheriff también parece afectado. Se pone serio, muy serio. Lo siento mucho, niña, dice con sinceridad. Lily continúa, con voz rota. Los hombres se llevaron algo. Un seco grande. Mi papá lo cuidaba mucho. Samuel y el sheriff intercambian miradas. Algo no encalla. Un ataque al azar no suele tener propósito. Si los asaltantes se llevaron, algo específico. Entonces la familia de Lily pudo haber sido blanco. El sheriff suspira y vuelve su atención a Samuel. Buscaré a mis hombres y revisaremos la zona del ataque, pero Samuel. La niña no puede quedar sola. ¿Tienes don mantenerla segura? El ranchero mira a Lily. Ella también lo mira. Y en ese instante, él siente la respuesta dentro de sí. Sí, dice sin vacilar. Se quedará conmigo. Lily aprieta su mano con fuerza, como si esa declaración la hubiera devuelto un pedazo de ESPE a renuncia de la búsqueda del pasado mientras. El sheriff organiza a sus hombres. Samuel sale con Lily a caminar un poco por el pueblo. En la tienda general, él compra un vestido nuevo para ella, algunos alimentos y una manta pequeña. El dueño, un anciano llamado Mr. Wheeler,
Observale escena con sorpresa. Samuel, llamas te había visto comprando ropa para niños. El ranchero se limita a responder. Las circunstancias cambian. Lily, mientras tanto, observa todo con atención, como si fuera la primera vez en días que el mundo no es un lugar completamente oscuro. Cuando sale con su vestido nuevo, se mira tímidamente en el reflejo del vidrio de la tienda. Es un gesto pequeño, pero significativo. Vuelve a sentarse Niña. Samuel lo nota. Y algo en él se suaviza en más dat la revelación del sheriff. Horas más tarde, el sheriff regresa al pueblo y manda llamar a Samuel. Ambos entran a la oficina mientras Lily espera afuera, sentada en una silla con la manta nueva sobre los hombros. Colin suspira. Samuel encuentra la carreta. Y encuentra huellas. Parecen ser de tres hombres a caballo. Se dirigirán hacia el norte. Samuel escucha en silencio, con el seno fruncido. Y los padres de la niña. El sheriff baja la mirada. No estaban allí, ni vivos ni muertos. Samuel siente un escalofrío. Eso significa dos cosas. O escaparon gravemente heridos. O se los llevaron, Collins continúa. Lo peor es que encontra esto. Le muestra un pequeño pedazo de tela con un símbolo extraño. Samuel lo observa. Parece el celo de una banda de ladrones que opera entre los territorios, conocida por robar mercancía y secuestrar viajeros. Una banda peligrosa. Samuel cierra los ojos un instante. No quiere que Lily sepa esto aún. Y no quiere imaginar lo que podría estar pasando con sus padres. Una decisión que cambia vidas cuando Samuel sale a buscar a Lily, la encuentra sentada en la dejo, sosteniendo su manto y jugando con un hilo suelto. Ella levanta la cabeza al verlo y sonríe muy suavemente, algo que él no había visto antes. ¿Todo está bien? Pregunta ella. Samuel se arrodilla frente a ella. La mira a los ojos y dice con voz firme, Lina de algo más grande que responsabilidad. Lily. Pase lo que pase, no voy a dejarte sola. Voy a encontrar a tus padres o. Voy a hacer lo que necesites que sí. Ella lo observa con una mezcla de miedo, esperanza y confusión. Pero luego, en un acto que Samuel nunca olvidará, Lily se lanza hacia él y lo abraza con fuerza. El ranchero, sorprendido, tarda un segundo en reaccionar. Pero finalmente radia. La niña con sus brazos, un gesto que lo hace sentir como si algo dentro de su corazón, roto desde hace ecos, comenzara a sanar. Es día, Samuel Hart deja de ser solo un hombre solitario. Se convierte en un protector, en un guardián, en un padre en ciernes. El pasado de Lily está lleno de sombras, pero por primera vez, ella tiene una luz que la guía. Y esa luz es él. Durante los días siguientes al viaje al pueblo, la vida en el rancho Hart comienza a cambiar de manera silenciosa pero profunda. En un principio, Samuel pensó que solo estaba ofreciendo refugio temporal a una niña perdida. Sin embargo, la presencia de Lily empieza a transformar su rutina, su hogar y, lentamente, su corazón. Lo que antes era un espacio silencioso, habitado únicamente por el sonido del viento y los cascos de los caballos, ahora resuena con pequeños pasos. Preguntas tímidas y la suave. Voz de una niña que intenta reconstruir su mundo a partir de pedazos rotos. La adaptación de Lily al rancho el primer día. Samuel le enseña a Lily pequeñas cosas. Cómo lavar sus manos en el barril de agua. Cómo ayudar a alimentar a los caballos.
como encender una lámpara de aceite sin quemarse. Ella lo observa todo con atención, con un respeto silencioso que a Samuel le sorprende. Parece entender que está entrando en una vida nueva, distinta, y es lo posible por adaptarse. Avisos. Lily se detiene y observa el horizonte, como si esperara ver aparecer la silueta de sus padres en cualquier momento. Cada vez que Samuel la ve así, siente un dolor profundo. Un recordatorio constante de que la niña enleva una herida abierta y que él solo puede ayudarla con paciencia. Una mañana. Mientras Samuel ensila su cabello, Lily se acerca con timidez. ¿Puedo ayudar? Samuel la mira con sorpresa, y luego le sonríe suavemente. Claro. Puedes traerme esa cuerda. Ella obedece con una rapidez casi desesperada, como si necesitara sentirse útil para no caer en el abismo del miedo. Samuel lo entiende. La ocupación puede ser una medicina cuando el alma está dolorida. Con el paso de los días, Lily empieza a sonreír más. No son sonrisas amplias en ruidosas. Son pequeñas, suaves, como brotes de una flor que recién comienza a confiar en la luz del sol a través. Los recuerdos que duran una tarde. Samuel encuentra a Lily sentada cerca del corral, abrazando su manta nueva y sosteniendo en su mano la tela bordada que lavaba desde el primer día. Sus ojos están llenos de lágrimas silenciosas. ¿Estás bien, Lily? Pregunta él acercándose. Ella lo mira, pero en lugar de hablar, le ofrece la pequeña tela. Era de mi mamá. Susurra. Ella dijo que, si algo malo pasaba, debía agarrarla fuerte. Samuel se sienta a su lado. No intenta quitar la tela. No intenta decir palabras vacías como todo estará bien. Sabe que las palabras no bastan. Sabe que la niña necesita algo más sólido, presencia. Ella te amaba mucho. Dice Samuel finalmente. Lily asiente con la cabeza, pero el dolor vuelve a despertarse. Entre sollozos pregunta, ¿Usted cree que ella sigue viva? Samuel respira hondo. Esa pregunta lo persigue desde que la encontró. No lo sé, Lily, responde con una honestidad suave. Pero el sheriff está buscando pistas. Y mientras lo hacen, no voy a dejar que nada malo te pase. Lily apoya su cabeza en su hombro, y Samuel le pasa el brazo alrededor. Es momento, sencillo pero profundo. Sella un vínculo que ninguno de los dos había plain dudad. Samuel lucha con su propio pasado, que Lily ignora. Lo que no podría adivinar es que Samuel también carga su propio dolor. Ecos atrás, él había perdido a su esposa y a su hijo recién nacido debido a una fiebre inesperada. Desde entonces, había cerrado su corazón, convenciéndose de que la vida no quería que él fuera padre. Pero Lily ha despertado algo que él creía enterrado para siempre. A veces, cuando la niña ya duerme, Samuel se queda mirando el fuego de la chimenea, preguntando si está haciendo lo correcto. Se pregunta si tiene derecho a cuidar de una niña que no es suya, si poder protegerla de lo que venga. Si la vida le permitirá esta segunda oportunidad, pero cada vez que piensa en aliarse o mantener distancia, recuerda el momento en que Lily lo abrazó por primera vez. Recuerda su voz temblorosa diciendo, ¿te quedarás conmigo? Y sabe que no puede dar la espalda. La vida diaria fortalece el lazo con el tiempo. Samuel le construye una pequeña silla para que pueda sentarse en la mesa del comedor sin tener que trepar.
Lily observa como el trabajo la madera con sus manos firmes y curtidas. Cuando termina, se la entrega con una sonrisa modesta. Es tuya, dice él. Lily parpadea sorprendida. ¿Solo mía? Solo tuya. Ella toca la silla como si fuera un tesoro invaluable. Y para ella lo es. No porque sea una silla nueva, sino porque es la primera cosa que alguien hace para ella desde que perdió su fam y la dado otro día. Samuel la lleva a ver a los potrillos recién nacidos. Lily los observa con los ojos muy abiertos, llena de curiosidad y maravilla. Uno de los potrillos se acerca, y ella extiende la mano con cuidado. Samuel se queda atrás, mirándola. Es pequeño gesto de una niña que toca un animal por primera vez sin miedo, la llena el pecho de un orgullo extraño, cálido. También hay noches en que Lily se despierta llorando por pesadillas. En una de esas ocasiones, Samuel la encuentra temblando en su cama. Samuel. No puedo dormir, dice entre sollozos. Él se sienta a su lado. La de agua y la habla con voz suave, como si calmara un potrillo nervioso. No estás sola. Lily, estoy aquí. Ella se aferra a su mano, while se queda hasta que vuelva a dormir. Es simple acto, sentarse, acompañarla, dar el calor, profundiza el vínculo entre ambos de una manera que ni él mismo esperaba la decisión que cambia de una tarde. Mientras arreglan la cerca trasera del rancho, Lily mira a Samuel y pregunta, ¿Cuándo encontramos a mi mamá y a mi papá? ¿Todavía podré verlo? La pregunta lo golpea por dentro. La niña no lo dice, pero tem otra perdida. Tem que, si su familia aparece, él desaparezca de su vida. Samuel deja a un lado el martillo. La mira a los ojos y dice, Lily, pase lo que pase. Siempre tendrás un lugar aquí, siempre. Ella sonríe, una sonrisa pequeña, pero sincera, y vuelve a acercarse a él. Buscando la seguridad que solo él le ha dado desde aquel día junto a la carreta. Y en ese momento, Samuel entiende algo con total claridad. No está cuidando a Lily por obligación ni por compasión. La está cuidando porque la necesita tanto como ella lo necesita acute el lazo nacido del dolor, pero sostenido por la esperanza, ya no puede romperse. Lily está dejando de ser solo una niña perdida. Está empezando a ser parte de su vida. Y Samuel, el ranchero solitario, empieza a aceptar que quizás está destinado a ser padre otra vez. Con el paso de los días, el rancho ha dejado de ser un simple lugar de trabajo y soledad para convertirse en un hogar lleno de vida. Aunque enmarcado por la ausencia de la familia de Lily, Samuel Hart, el ranchero solitario que había pasado más de 10 años sumido en la rutina y la melancolía, ahora tiene un propósito nuevo y urgente, proteger, cuidar y guiar a Lily, la niña que apareció de la nada en su camino polvoriento. La presencia de la pequeña no solo ha cambiado su hogar, sino también su corazón. Que empieza a abrirse emociones que crea olvidadas de la rutina diaria. Se llena de afecto cada día comienza con pequeñas enseñanzas y tareas compartidas. Samuel le enseña a Lily a cuidar de los animales, a preparar pequeñas comidas, a leer y a escribir con paciencia y amor. A veces, se sientan juntos bajo la sombra de un roble viejo y él le cuenta historias de su propia infancia y de los días en que trabajaba junto a su padre en el rancho. Lily escucha con atención,
absorbiendo cada palabra. Y Samuel nota como su sonrisa crece con cada lección aprendida. Como su risa empieza a llenar los rincones que antes solo guardaban silencio, pero no todo es alegría inmediata. Los recuerdos dolorosos de Lily, su miedo al abandono y la pérdida de sus padres, aparecen a menudo en sus ojos y en sus palabras. Samuel aprende a leer esos signos y responde con calma, paciencia y comprensión. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada gesto protector fortalece el vínculo entre ellos, y la niña empieza a confiar en él de manera incondicional. Él, a su vez, se da cuenta de que nunca se había sentido tan necesario y vivo desde la muerte de su propia familia ecos atrás, el encuentro con el pasado de Lily en día. Mientras Samuel y Lily trabajan cerca del granero, un viajero aparece a lo lejos. Es un hombre mayor, con ropas desgastadas y una expresión de urgencia en el rostro. Se acerca rápidamente y al ver a Lily, exclama su nombre con alivio y alegría. Es un amigo cercano de la familia de Lily, que sobrevivió al ataque que destruyó su carreta y dispersó a su familia. El hombre lleva noticias que cambian la percepción de Lily sobre su pasado, aunque sus padres fueron heridos y separados de ella durante el ataque. Están vivos y alguien finalmente los está buscando para reunirse con ella, Lily. Al escuchar la noticia, se emociona y al mismo tiempo se siente abrumada. Por un lado, siente alegría de saber que sus padres todavía existen. Por otro, experimenta miedo de perder la estabilidad que ahora tiene con Samuel. Ella corre hacia él y se aferra a su brazo, buscando consuelo. Samuel, entendiendo la magnitud de la situación, la abraza con firmeza. No importa lo que pase, le dice con voz suave pero firme. Siempre tendrás un lugar aquí, siempre. Lily asiente, comprendiendo que su vínculo con Samuel no se romperá. Aunque se reencuentra con su familia biológica, la reconciliación emocional a medida que se acerca el día del posible reencuentro con sus padres. Samuel prepara a Lily para enfrentar la situación con calma y seguridad. La anima a expresar sus sentimientos, a hablar sobre sus miedos y esperanzas. Lily comienza a entender que puede amar a sus padres biológicos y a Samuel al mismo tiempo, que el afecto no se divide sino que se multiplica. Samuel también se enfrenta a sus propios miedos. Debe aceptar que su papel como protector y figura paterna no desaparecerá automáticamente si Lily se reúne con su familia. Él comprende que su amor por ella no depende de la posesión, sino del cuidado genuino y la presencia constante. Esta realización lo transforma profundamente. Samuel deja de ser solo un hombre solitario y se convierte en un padre real, aunque no por sangre, sino por elección y compromiso. El reencuentro con los padres finalmente liga el día en que los padres de Lily aparecen. La niña corre hacia ellos, entre lágrimas y risas, abrazándolos con fuerza. Samuel observa la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. Ha llegado el momento de ceder espacio, pero no de desaparecer. Se acerca lentamente, sin interrumpir el abrazo familiar. Los padres de Lily lo miran con gratitud y respeto. Ven claramente el cuidado, la paciencia y el amor que Samuel le ha brindado a su hija durante los días que estuvo perdida. Reconocen que él no solo ha protegido a Lily, sino que ha llenado un vacío que nadie más podría haber llenado en ese tiempo. Uno de ellos, con voz temblorosa, se acerca a Samuel y le dice,
gracias. No sabemos como agradecer lo que ha hecho por nuestra hija. Samuel asiente con humildad. No necesita palabras de agradecimiento. Su recompensa es ver a Lily feliz y segura. Un lazo para toda la vida. El reencuentro no borra la relación entre Samuel y Lily. Por el contrario, la fortalece. La niña comprende que Samuel siempre será parte de su vida, que lo ama y lo respeta como a un padre. Samuel, por su parte, acepta que su papel no es reemplazar a sus padres, sino complementarlo con amor, guía y apoyo constante. La historia concluye con una escena en el rancho al atardecer. Lily juega cerca del establo con sus nuevos padres, mientras Samuel observa desde la cerca con una sonrisa tranquila. El sol se sobre los campos dorados, iluminando el rostro del ranchero solitario que finalmente ha encontrado su propósito, ser padre de corazón. Protector y amigo de una niña que cambió su vida para siempre. Él murmura para sí mismo. Lo prometí aquel día junto a la carreta. Y lo he cumplido. Siempre ser tu padre, Lily. La cámara imaginaria se alea, mostrando el rancho hard envuelto en la luz cálida del atardecer. Un hogar don la soledad ha sido reemplazada por amor. Esperanza, y un vínculo inquebrantable que perdurará por siempre.